welcome back to my channel Everything Business by Sirisha Verma. In today's video, I am going to show you a demo of one of the tools of Google which is 100% free that you can use as a real estate agent to market your services. There are many people who might be searching for your specific services, but you are missing out if you don't have any presence on Google. One of the ways to create a presence on Google is, of course, to create a website and to rank in the first page of Google. So, if somebody is searching for your services, you are easily found by them. But most of the real estate agents, they don't want to go this route because creating a website and also doing SEO on the website to make sure that the website ranks in the first page of Google is a costly process which many of the real estate agents, at least specifically in India, who are very, very small players, cannot afford to do. And that is where today's video comes into picture. I will be able to show you a complete demo of a step-by-step process wherein you can create an account on Google showcasing your profile for free and making sure that if somebody is searching for your services, without having a website, without actively doing any SEO or paying to any digital marketing agency for their monthly services, you'll be able to rank in the first page of Google and still get leads and customers. So if you are interested in this and if you are specifically a real estate agent, this video is for you. So watch the video until the end. Follow the process step by step by yourself on your laptop and make sure you get found by your customers. I hope you will like it. I'll see you in the video then. Okay, so now we have come into the UI. Let us now try to understand how Google My Business profile actually looks like. So for example, I will show you an example with my own website, which is Branding by Pixels. So when somebody searches for my company name, which is Branding by Pixels, this is what they can see in Google. So it has all the organic results right to the left. But what we are trying to create today, specifically for a real estate agent, is if somebody is searching for your company name or if somebody is searching for the service that you provide, then to the right side, you see the small box, right? So this only comes because of the profile that you have created in Google. This has nothing to do with your website. So once you create your profile using the demo video that I'm going to show you right now, using the process that I'm going to show you right now, this is how your company details will also look like. So it will consist of your company's name, your address, any hours of working that you have, any phone number that you have, and also the reviews that are left by your customers directly on Google. So this is one of the most important reasons why you need to create your profile on Google, because with this kind of profile that you have on Google, what happens is even before the customer comes to you, even before the prospect chooses you, they would want to understand what all services you provide, where is your office, and what, most importantly, what are other people talking about you. And that is where this review section actually comes into picture. Apart from that, as you can see at the top, there are images also that I can specifically put up in my profile. So these are all the images. These are blog images. These are the original content images that I have created for my clients, etc., which you can also upload in your specific profile. So in your profile, probably because you are a real estate agent, what you can do is you can upload images regarding any projects that you have worked with in the past, any current projects that you are working with. Apart from that, your own image, because your professional image is also important. So people can know how you look like, what sort of person you are, because it is very important for people to see you.
See, at the end of the day, trust only builds with people. So if they like what they're seeing, then they would definitely want to take the conversation further. And apart from that, your office images also can be uploaded in your Google profile. So that is what we will all be doing right now. So this is how your profile will look like once you create something on Google My Business. Now, let us directly go to Google and start creating that profile for you. So to do that, either you can go to Google My Business, or if you don't know the URL, you can just go to Google and then just search for Google My Business. When you search for Google My Business, the first result that comes up, which is Google Business Profile, is the one that you need to select. So once you click on it, this window opens. So in this window, as you can see, Google also gives you a snippet of how your profile will look like. So this is how your profile looks like. And apart from that, specifically in Google Maps, also you can have multiple things set up. So most of the times, you know that in today's day and age, when people are traveling from one place to another, the most important thing that they do, even before they start from their homes, is to check the distance. And Google also nowadays is showing if there is any traffic jam, and it shows the fastest route from your place to the destination. So apart from that, as a business owner, how can you take advantage of this feature is, if you are a real estate agent and you have probably office, you have an operating office, let us say in Srinagar colony. In that case, if somebody is traveling down to meet you from Jubilee Hills, then the directions to your office can also be provided using your Google My Business profile. It is just one profile that you create which can do multiple things for you. Number one is, of course, when you search, you get a snippet of the data regarding your company, what all services you provide, what are your working hours, etc. Apart from the most important thing, which is, of course, your customer reviews right on Google. But apart from that, the other thing is, it will also make sure that if somebody is searching for your office, they can find your office with the right directions. Okay, so let us also now see how your profile will actually look like in a Google Maps. So let me open another window, and then I will say, let me search for Google Maps. And in Google Maps, let me search for my company name. So this is how your profile will look like when somebody is searching in Google Maps. As you can see, this directions button will be available if somebody is directly searching in Google Maps. Apart from that, send to your phone as all the directions or all the information regarding this specific company will be directly sent to you. And if you want to share this company's profile with somebody else, for example, let us say your prospect is looking to buy probably plots in Shadnagar, which you deal with as a real estate agent. But he told his friends or probably people in his network that he is planning to buy plots in Shadnagar. So if his friend finds out about you, then he can easily come to Google Maps, search for your business or for your company name or even for your own name, and then share your profile with his friend directly using this option. So this is the best feature about Google Business Profile, and that is why today we are learning about this specific aspect. So how do you create an account? Let us get into it. So as I said, you can directly go to Google and search for Google My Business, and this is how it looks like. Then to create an account, you need to sign in. So to sign in, you have to have a Gmail account. So the Gmail account, I would suggest that you create a free Gmail account with your company's name. So for example, let us say your company's name is Sri Sai Home. So you could create a Gmail account, srisaihomes@gmail.com. So in Gmail, there are
two ways to create an account. There is a free account as well as there is a paid account. So for free account, it is the normal way to do it. Just go to gmail.com and then create an account. But if you want a paid account, you have to have a domain name, because for Gmail paid account, it comes with your domain name. For example, let us say Sirisha at the rate brandingbypixels.com is my email ID. As you can see, it is not Sirisha at gmail.com, it is at brandingbypixels.com. So branding by pixels, since it is my company name, this email is attached to my domain, which is brandingbypixels.com. So to get a paid account, you need to do that. But this is 100% free Google My Business profile. So for this, you don't need a paid Gmail account. You can just use a free Gmail account, but create an account with your company's name and then use it. So it looks more professional. And tomorrow, if somebody else is trying to get into your account, it will be difficult for them as well. So here, let me quickly use a account that I have with me. Okay, so now that we are logged in, we come to this screen. In this screen, as you can see, it is asking us to type our business name. So first, what Google business profile actually does is, once you type your business name, Google will go and search if already there is a profile which has been created in Google previously. So there have been advents wherein probably you would have started your business with a partner, and then that particular partner was responsible for marketing, whereas you were responsible for other things in the business. But then, so that specific partner probably must have actually created a profile on Google, and then he did not specifically tell you that he has created an account, because of course he was responsible for marketing, right? Now probably that partner has either left your business, or he's no longer there, or probably your business profile was created by an employee who is no longer working with your company. In that case, of course, there will be a profile created for your business on Google which you don't know about. So rather than creating duplicate records, Google wants to make sure that your business name is unique and your profile is unique on Google. And that is why it does this search at this point of time, since we have just started creating our account. So let me quickly check if I can create using a new business name. So let us say, since I am a real estate agent, my company's name is okay. So my company's name probably is Sai Shri Real Estate Agency. As you can see, it seems there is no specific company with this name. There is Sri Sai Real Estate, but of course my name is entirely different. So once Google has checked that there is no other business with the same name, it will allow you to add your business to Google. So once you click on add your business to Google, this is where your actual business profile building starts. Now, specifically, they are asking you again for your business name. And again, I will retype my business name. So the first column that we have seen was to check whether your business name or your profile already exists. Since it does not exist, now Google is giving you an opportunity to create it. But let us say it already exists. Probably an ex-partner of yours or an ex-employee of yours has created a profile already on Google which you don't know anything about. So once that search is made, if it already exists, Google will tell you, Google will ask you to own the business. So they will ask you, is this your business?
If yes, then you need to log in with the email ID that you have used to create this specific business. That is one of the reasons when we were starting this video, I told you that whatever account you are trying to create on Google should be using your company email ID only. And that is one of the reasons why, even if your partner leaves you, your employee leaves you, you will still be able to reclaim that specific Google account. But most of the times people don't follow processes, so most of the times it is either created, that is the business profile is either created with the partner's email ID or the employee's email ID, and once they leave, nobody knows what their password is. In that case, it becomes very, very difficult for you to reclaim that account as yours, because you don't know how to log in, and there is nothing much that Google can also do, because that person has to go and delete it or make you the owner of the business, which most of the times does not happen, because once people leave the company, they are mostly, at least in India, are not in touch with you. So make sure when you're creating this Google profile, you know what is the email ID that is being used, and make sure that that email ID is your company specific email ID. And if you are the owner of the company, you should always note down these details, the email ID that was used to create and the password that was used to create this specific account on Google. So once that is done, it is asking for business category. So since I am in real estate, I let me search what all is available in business category here. So as you can see, specifically for real estate, these are the 4 categories that are available. Now, since I am an agency, since I'm an agent, but I don't have anything specific here like an agent, right? So rather than using something which is already not here, because here it says you can change and add more later. So rather than create a category which is already not existing, see, in all my other videos also, I keep telling about the importance of category. Category is very important, because whenever there is a search that happens, how these platforms work, including social media platforms, is they will group all the information under specific categories. So whenever a search happens, it is easy for them to fetch the data from that specific group and then display it to the customer. Otherwise, there is billions and trillions of data out there, right? That a Google or a social media platform cannot search and then fetch it within milliseconds, right? That is what happens right now. So to do that, they use this category as a key. So whenever you are putting category, no matter where it is, if you are creating a business profile on social media platforms, you need to add a category there. If you're creating a business Google profile, which we are currently doing, you need to add a category. So make sure you are picking the right category, and only those categories that are available out there in the list of those platforms. Because if you just randomly write something, the platform as such will not be able to understand under what category they need to put your business. So when somebody is searching, though your profile may be relevant, they will not be able to showcase that profile to the prospect. So that is why, since we have only these 4 categories, I am going to go ahead and select real estate builders and construction company. Now I will click on next. Next, they are asking me, do you want to add a location customers can visit, like a store or an office? So if you have a full-fledged office, or even if you're working from a friend's office, that is still fine. As long as you can add address details, that is great. Or if you're a small business owner, then probably you have a store from which you are working and people are visiting it to buy your products or services. So even that is fine. So if you have a store, click on S. If you don't have any place like an office or a store, I mean any physical location, then you have to click on no. But I'm assuming that you have an office setup, because as a real estate agent, I'm assuming that either you're working out of your home and using that as an office, that is still fine as well, as long as you are giving a current location. See, location is important, because
Using location, Google can serve your profile to people who are specifically traveling in that location, who are living in that location, who are searching for things, for services or products specifically in that location. So it would be better, even if you don't have an office, put your home address there. And then in the appointment section, you can always say only available upon appointment only. So that way, people cannot directly come to the address that you have mentioned, but they would be able to just call you. See, anytime an offline address, a physical address generally gives a lot of credibility to people, especially in India, because we are still not used to doing Zoom meetings. So that is why, give any sort of physical address. It can be your friend's office, it can be your home, it can be probably a real estate company that you are working with as a real estate agent. For example, if you are a Remax agent, Remax has offices all across the world. So you could just pick one office address in your specific locality and use that as well. Now, India as a country is already being selected and they're asking me for my street address. So let us say my office is in Srinagar Colony. Here, I can just put some vague details. Like, I don't have to specifically mention where in Srinagar Colony, like the apartment or the building or the lane, etc. And Google will still allow for that. But it is very important that you fill out all the details. I will tell you why that is in just a bit. So once I have added all the details, I'll just click on next. Okay, so once I have done that, Google is saying it seems this business name already has a business profile. So they're showing me all the specific companies with the same name as mine. So this is where we were just talking about probably an ex partner creating a profile or an ex employee creating a profile already on Google, right? So this is where Google will show you that specific profile and they will ask you if this is yours, if it is already created, and they will ask you to claim it. But since you don't know the login details, you cannot claim it. But since this is an entirely new business profile that I am creating, I would say none of these. And then I will click on next. Now, Google is asking me to specifically put my pin on the exact location that my office is. This is very, very important because, as I have shown you previously, in Google Maps, Google will show directions tab to anybody that is specifically searching for your business name. Now, most of the times, what happens is most business owners, they might not have created this profile with a serious note, or probably somebody, an enthusiastic nephew, might have created the business profile on behalf of his uncle. An ex-employee might have done it. So they don't properly set up this specific pin at the specific address. So what happens is, you must have also seen this wherein you probably want to go to some restaurant and then you put in the restaurant's name, you find it on Google Maps and you drive down there. But it says it is finished. I mean, the route is finished, but you cannot find that restaurant there in that specific place. It happens because the pin has not been dropped properly. So make sure that you are dragging it and dropping it exactly where you want. So I will just drop it here. And once that is done, you could just click on next. And these are zoom in and zoom out buttons. So when I say exactly put it where you want, you could use the zoom in and the zoom out features to do just that. So just click on next. Okay, the next question is, do you provide deliveries or home and office visits? So do you specifically go and provide deliveries to your customer's place? Do you also do home and office visits? As a real estate agent, you need to be mobile. So probably the customer says,
I am right now in my office, I am busy, I will not be able to step out, but probably you could come down and we could have this discussion at my office or at a cafe near my office. So in that case, you would have to do that. So that is what Google is also asking us here. Since we do that, we can say yes and then click on next. Okay, so here Google also understands that though we might be adding one physical address here, there might be areas that you might be servicing as well. See, in the previous question, we have said that we do deliveries, we go to customers' office or home to do visits, right? So that is why Google is asking us this specific question, because they are saying, okay, so you are telling me that this is your office address, which we have put previously, which is Srinagar Colony. But now you are also telling me that you do home deliveries and you do also home and office visits. So are you telling me that there are additional areas that you service? And yes, of course, we do service additional areas, because as a real estate agent, if the customer says I'm in Jubilee Hills, you still have to go to Jubilee Hills. If the customer says I am in Gandipet, you still have to go to Gandipet. So do provide all the areas that you can service. For example, specifically in US and UK markets, that is the Western countries, you need to have a license to operate, to become a real estate agent and operate in a specific market. So until and unless you have that license, you cannot just go ahead and sell anything. But in India, we don't have that kind of thing. So here I would suggest to you to put whatever areas. For example, you are a real estate agent in Hyderabad. So put all the relevant areas here. It could be Jubilee Hills, it could be Banjara Hills, it could be Gachibowli. Make sure that you are putting all the relevant areas here. But when I say relevant, make sure you are working in those areas. You know the properties in those areas. Don't just put those area names for the sake of it, right? So probably, though I am in Srinagar Colony, I generally work with customers in Jubilee Hills. So when you type, you will be able to select that specific search here, Banjara Hills. Gachibowli, because that is where most of the IT employees are. Okay, now since I have done all of this, I'll just click on next. Okay, now Google is asking me to add contact information. This is where your phone number will go in and your current website URL. So you can have a website, you don't need to have a website. If you don't have a website, just put I don't have a website currently. Just click on this and it will be fine. But you need to add at least your phone number or your website URL. It is an or. You can add both and both will be displayed. But if you just want to add one, make sure you add your contact phone number. So current website URL, I will just put my website, which is the new one, smallbusinessmantra.com. Okay, I'll click on next. Okay, so this is the most important part. Previously, if you remember, I mentioned just 2 minutes ago that you need to make sure that you are putting all the details regarding your address. We have just put Srinagar Colony, if you remember, in the past slide of the video. So what happens is how does Google verify that whatever address you have provided is the right one? Because Google is creating a directory for its customers, right? So as I mentioned previously, probably somebody does not appropriately put the address. Okay, so somebody does not appropriately place the pin. So most of the times you cannot find the office that you are searching for. That is where Google has a way. Google says that if this is the address that you are providing to me,
What I would do is I would want to verify it. So physically it is impossible for Google to send people to verify the address because there are millions of businesses who have created free Google My Business profiles across the world. So rather than doing it physically, what Google does is Google sends a physical postcard. Yes, just like the postcard that you were previously getting from Indian Postal Department, wherein probably a relative from some distant place is writing to let you know that he's okay and asking about you. Google still till now sends a physical postcard. That is why your address is super duper important. You might say, what is there in a postcard? I can just put a fake address and the postcard will still be delivered, right? The thing is, on the postcard there is a code that you need to use to verify your account once your profile is set up. See, once this profile is set up, this profile will not be visible on Google My Business until and unless Google verifies the address that you have provided. Since with the same business name there can be multiple businesses, it is impossible for Google to verify you using the business name, but address will be definitely unique. I mean, most of the times is unique until and unless it is a co-working space. Even in co-working space, probably you will have a desk that you have bought, right? So that is where Google will be sending your physical postcard. And that is why it is important that you put the right details. All the details, including what the building name is, what is the flat number, how to get, so what is the lane that the building is in, all of that. Now Google is asking for a contact name. I will just update my name here. And for this postcard to reach you, it will at least take 12 days. Generally, they say 12 days, but it generally takes like 15 to 20 days for the postcard to come to you. So now it is all done. It is saying postcard is on its way. It will take about 12 days. And this is the address that the postcard will come to. Now, if you click on continue, Google will show you these additional things. Now Google says you can also customize your profile. Why don't you add your services? So since we have chosen real estate builders and construction company, Google is already showing us all the relevant services that category of businesses generally do. But since we are just an agent, we are not into construction, and since there was no agent category available in Google My Business, we have selected construction company. So rather than add any of these services which you will not be doing, you could add a custom service as well. In custom service, you could say HMDA approved lots, RERA approved flats and villas. And then you can click on next. See, since this is a custom service, Google is not going to do any specific verification against a list of category services. Since this is a custom service, you can add whatever you want into it, but it will show on your profile. So only add those services that you are currently doing or will be doing in the immediate future. Don't expect that, okay, probably in the next 5 years I'll be doing this, so I'll just add it to my profile. You can always make changes to your profile at a later date. So don't do that at this point of time. Now, Google is also asking us to add business hours. Business hours is when is the office open? Is there a specific time that you work within that office? So most of the time Sunday is closed, but on Monday you could also mention when does it open and when does it close so that people know. And this is most appropriate generally for restaurants because people can plan their day accordingly if they know when the restaurant will be open and when the restaurant will be closed.
So I will just put my regular timings here. And for all days, see, if you work more on a Tuesday, if you work less on a Monday, you could actually update all of those hours here accordingly. And then you can click on next. Once you have done that, this is the most important aspect for this specific profile. So what Google is saying is, if people have any question, can they just send you a message on Google My Business or Google Business Profile? Yes, that is why we are creating a profile, right? We want to make it easy for the customers to reach out to us. Some people probably they don't want to pick up their mobile and make a call to you, because then their number would be known to you, and some of the people are really annoying, so they keep calling you. But the person still needs information, right? So rather than call up businesses, maybe they would want to chat with them, and chat is the most easy non-intrusive way, because you can sit in the office, you can sit before your computer screen and can still talk to businesses. And that is why you should always keep this accept messages on. You could also switch it off if probably for some reason you are going on a vacation wherein you don't want to be disturbed, or probably for some reason you are not accepting messages because you're getting too many of those spammy ones. So rather than that, I mean, only for those kind of reasons, even for those kind of reasons, you should still keep these accept messages on, because this is the most important one, and this is the most important way that your prospects would reach out to you. Now you could just click on next. Now, add business description. See, in the business description, though you have 750 characters, Google, whenever it shows your profile, will only show the first 250 characters. If people find it interesting, they want to know more, then they will click on know more, and then that window becomes bigger. But since 80% of the searches happen on a mobile device, maybe people will not be interested in clicking on know more, because it is not that comfortable, right? Depending on the mobile size, probably the layout is not proper. People would want to immediately know what you do. So use the first 250 characters to describe about your unique selling proposition. What are you really great at? What kind of services you provide, and what places you provide the service. So for example, I could say, in Hyderabad and abroad, in areas like Shah. Okay, so this is just an example. What I have put here is, I have already shown them that I'm a credible person because I have 25 years of experience, and I have been providing best investment opportunities for both families and investors, because there are these two different groups of people who are looking at things very differently, right? So families will probably look at whether this is the most happening area. Investors would still want to, I mean, they're still willing to wait for a few years for the land or the area to develop, but they are looking at whether there is any development that is happening nearby in that specific area. So these two groups of people is what I service: families and investors in Hyderabad and abroad. So both customers,
customers who are staying in Hyderabad also buy from me. Customers who are staying abroad, who are looking for investment opportunities, specifically in Hyderabad, they have also worked with me. And I specifically work in areas like Shadnagar, Yadadri, and you can add whatever the list of projects that you have, whatever the list of areas that you work in. What this does is this gives an instant credibility to somebody who is reading this description. He now understands that this is a legitimate business person and he has customers, it seems, not just in India but also abroad. So let me just call him up and see what he has to offer for me. So make sure that the description, see, now until now it is coming to 168 characters. So you still have a few more characters that you can fill in, because as I mentioned, the app description should be at least 250 characters. Now you can click on next, and now you can start adding photos of your business. The most important photos that you need to add is a professional image of yours, because you are a real estate agent, you are the face of your company. So you need to add your professional image, not the image from a wedding party, not the image from 10 years ago when you were much younger, you had more hair, etc. But current image and the professionally shot image. Apart from that, you can also add images regarding your office so people know that you have a setup, you are a genuine person. Apart from that, some of the best images that you can add here to get a lot of traction is the images of the projects that you have been part of, projects that you currently have that you can immediately sell. So start showcasing all of those in images, because people would love to see images first before they even give you a call. So make use of this beautiful space. You can also add videos. This has a limited capacity, so you could add probably a maximum of a 1 minute video only. So you could quickly take your phone, take a video snapshot of the project that you are currently working in and update it to your profile. So at this point of time, I just have this one image, so I'm going to add it to my profile. Now it is almost ready. So just click on continue, and this is how your business profile will look like. Okay, so this is how your business profile will look like. As you can see, we are still pending verification at this point of time. So this profile will not be visible on Google at this point of time. But once the verification is done, this is how it will look like. Now, this is the dashboard that Google has created for you. And these are the posts that you can also create. So just like in Facebook, you can also start creating posts here in Google My Business. You will, when we clicked on accept messages, this is the place wherein you will get your messages. And don't worry about these messages, because you will also get a notification on your phone when a message comes to you. And this is the photos section that you can start uploading all your new images. See, every week you can upload a new image. You don't have to use the same ones that you used to create this specific account. As you can see, there is also a section for video that you can post your videos as well. And you can post your team's pictures also here in the team tab. So this is how your business profile will look like. So once you get the card, the postcard along with the verification code, what you need to do is you need to go back to Google Business Profile, this specific URL, which will be there in the description of this video, and just click on sign in. So when you click on sign in, this is the dashboard, again the same dashboard that it will be showing. And pending verification here in this specific area, you need to put the code that is there in the post, and then it will be verified immediately. And once that is done, you can start putting up posts, you can start adding images, you could do a lot.
And one of the other things that you need to do once this is done is you need to get your reviews. So let me quickly show you how that looks like. So let me go to a private window, and in the private window, let us say I go to Google. Let me search my own business. Okay, so here there is this review section, and it will also show you how many star rating this specific business has. And if somebody wants to write a review, there is also a tab which you can click and then write a review. So once your verification of the profile is done, your profile is up on Google, what you need to do is you need to start reaching out to people. People are customers that you have previously worked with, current colleagues that you are working with. You just reach out to everybody and ask them to rate your profile on Google My Business. This will get you a lot of traction. See, at the end of the day, any results that you get, for example, let us say I want to search for real estate agents here. When I search for real estate agents in Hyderabad, the first search result is, of course, an advertisement. How do you know it is an advertisement? Because at the top left corner, you have the small AD. Then you have Just Dial, which of course does a lot of SEO, Magic Bricks. But down beneath this, we have all of these listings, right? So these people are not big players, right? But still their profile is showing up here because they have created a Google profile using the same process that I've shown you until now. And there are many more real estate agents, not just the three of them. So when you click on view all, that is where the other agents will be shown. But at the top, there will be just three results that will be shown to you. So to specifically become or to stay or to rank in the first three results, what you need to do is you need to concentrate on ratings and reviews. As you can see, this particular company, Avenir Reality, has 4.8 star rating, but they only have 32 reviews, and that is why it is in the third position. Whereas this company, Hanu Reddy Reality, has 4.3, only 4.3 rating against 4.8 and 4.9. But because they have 119 reviews, that is why they are in the number one position. Most times people generally use fake reviews to get there, but I would suggest that you don't do it. You put original reviews, though it might take a bit of time. It is always easy because when people write fake reviews, right, it actually shows. People can know that this is not a legitimate review that is being put. For example, let me see if I can show you. See, all of these seem to be real reviews because they have actually written about what sort of services they have taken from this person, right? But most of the times, what happens is a fake review can actually be seen. I mean, you will feel it because they will just write one sentence. Mr. Sri Sai, that is our company's name, right? Sai Shri. Mr. Sai Shri is a great real estate agent. I mean, they will not even tell you what they bought from him, why they bought from him, what all details went into the deal, nothing of that sort. They will just say Sai Shri is a great real estate agent. And people know that it is a fake review. So don't do that. So once your profile is up, immediately you need to start collecting ratings and reviews for your profile. And if you probably do it properly, you will be in these top three listings, and your profile will always be shown to people who are searching for your specific service in Hyderabad. So that is it for today, guys. I hope you found this content interesting. If you like this content, please do subscribe to the channel and smash that like button. If you think this video will be helpful to somebody else in your network, please do share the video with them as well. This is Sirisha Verma signing off
founder, chief strategist at Branding by Pixels, a business strategy, design, and digital marketing company coming live to you from India. If you want me to cover any specific topic, please do leave that in the comment section and I will do a complete video just for you on that topic. So I will see you again in my other videos. Please do take care and don't forget to subscribe. Bye-bye. ఓకే, హలో అండి. ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నెట్కి వచ్చేసాం. ఇంటర్నెట్లో మనం ఇప్పుడు గూగుల్ మై బిజినెస్ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో గూగుల్ మై బిజినెస్ ఓపెన్ చేయడానికి మీరు google.com/business అనైనా కొట్టచ్చు. లేదు నాకు తెలీదు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా గూగుల్కి వెళ్ళి గూగుల్ మై బిజినెస్ అని కూడా టైప్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు చూసారా, నేను ఇక్కడ గూగుల్ మై బిజినెస్ అని టైప్ చేశాను. గూగుల్ మై బిజినెస్ అని టైప్ చేయగానే ఫస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చేసి గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ గెట్ లిస్టెడ్ ఆన్ గూగుల్. ఇది మనకు కావాల్సింది. సో మనం డైరెక్ట్గా దాని మీద క్లిక్ చేద్దాం. క్లిక్ చేసేసరికి మనకి ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం స్పెసిఫిక్గా మన బిజినెస్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం, అది కూడా ఫ్రీ. అసలు దీని గురించి మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చదవచ్చు. బట్ బేసికల్గా ఇది ఏం చేస్తుందంటే మీకంటూ ఒక ఫ్రీ ప్రొఫైల్ గూగుల్లో క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ఆ ఫ్రీ ప్రొఫైల్ ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తుందంటే ఎవరైనా స్పెసిఫిక్గా సెర్చ్ చేసినప్పుడు, అంటే మీ సర్వీసెస్ గురించి సెర్చ్ చేసినప్పుడు, ఆ స్పెసిఫిక్ లొకాలిటీ గురించి సెర్చ్ చేసినప్పుడు అలా మీకు మీ ప్రొఫైల్ అలా మీ కస్టమర్స్కి మీ ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్లాట్స్ ఇన్ షాద్ నగర్ డీల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. మీరు మీ ఆఫీస్ లొకేషన్ని షాద్ నగర్లో కనుక పిన్ చేయగలిగితే ఎవరైనా ప్లాట్స్ ఇన్ షాద్ నగర్ అని కొడితే ఆ లొకేషన్ షాద్ నగర్ది చూపిస్తుంది మీ ఆఫీస్. కాబట్టి మీ ఆఫీస్ ఆర్ మీ ప్రొఫైల్ ఆ కస్టమర్స్కి చూపించే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి గూగుల్లో. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి గూగుల్ మ్యాప్స్. మీరే చూస్తున్నారు, ఎవరైనా ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఆ లొకేషన్ ఎక్కడుంది, మన ఇంటి నుంచి ఆ గూగుల్ మ్యాప్స్ లొకేషన్ ఎంత దూరం, ఇది అంతా చూసుకుని ఆ ఫైనల్ లొకేషన్ గూగుల్ మ్యాప్స్లో పెట్టుకునే చాలామంది డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ రోజు రేపు. సో అలాంటప్పుడు అలాంటి సెర్చ్ ఎవరైనా చేసినా కానీ గూగుల్ మ్యాప్స్లో అక్కడ కూడా మీ ప్రొఫైల్ వాళ్ళకి, మీ కస్టమర్స్కి చూపించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ తోటి. సో ఇప్పుడు ఈ విండో వచ్చిన తర్వాత మనం జస్ట్ సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేస్తాం. సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇది మన ప్రీవియస్ ఈమెయిల్ ఐడీస్, ఒకవేళ మీరు కూడా నాలాగా బ్రౌజర్లో కనుక ఈమెయిల్ ఐడీస్ సేవ్ చేసుకునేటటువంటి మనిషి అయితే ఇక్కడ మీ అన్ని ఈమెయిల్ ఐడీస్ చూపిస్తుంది. స్పెసిఫిక్గా మీ బిజినెస్ గురించి మీకంటూ ఒక ఈమెయిల్ ఐడి లేకపోతే నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు గూగుల్ gmail.com, అది కూడా ఫ్రీయే కదా. సో gmail.comకి వెళ్ళి ఒక మంచి బిజినెస్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోండి. అంటే జీమెయిల్లో 2 ఉన్నాయి, ఒకటి ఫ్రీ అకౌంట్ ఉంటుంది, ఒకటి పెయిడ్ అకౌంట్ ఉంటుంది. మీరు ఫ్రీ అకౌంట్తో కూడా గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ ఫ్రీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఈమెయిల్ ఐడి, అంటే మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నారో మీ బిజినెస్కి ఆ ఈమెయిల్ ఐడి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్లో పెట్టండి. సో నేను నా ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ పెడుతున్నాను. పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్లో మనం జస్ట్ పాస్వర్డ్ కొట్టేసి ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ మేనేజర్కి వచ్చేసాం. సో ఇక్కడైతే మన అకౌంట్ తోటి మనం ఈ ప్రొఫైల్ మేనేజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మీ బిజినెస్ ఆల్రెడీ ఉందో లేదో. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే కొంతమంది బిజినెస్ ఓనర్స్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ తోటి వాళ్ళు బిజినెస్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాంటప్పుడు ప్రాబబ్లీ పార్ట్నర్ మార్కెటింగ్కి సంబంధించిన వర్క్స్ అన్నీ అతను చూసుకుంటుండొచ్చు, వేరే పనులన్నీ మీరు చూసుకుంటుండొచ్చు. సో అలాంటప్పుడు ఒకవేళ అతను గూగుల్లో ప్రొఫైల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుంటే ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ చేయడానికి ట్రై చేస్తే గూగుల్ అలౌ చేయదన్నమాట. సో అందుకే ఇక్కడ వాళ్ళు ఫస్ట్ సర్చ్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా బిజినెస్ వచ్చేసి క్విక్ హోమ్స్ అనుకోండి. చూద్దాం అసలు క్విక్ హోమ్స్ అని ఏమన్నా ఉందేమో.
అండ్ ఇలాంటి బిజినెస్ ఏమీ లేదండి. నేను జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించడానికి ఒక డెమో కింద చూపిస్తున్నాను. సో, నా బిజినెస్ వచ్చేసి క్విక్ హోమ్స్ అని పెడితే అటువంటిదేమీ లేదు అని చెప్పి గూగుల్ నన్ను అలౌ చేయనిస్తోంది గూగుల్ ప్రొఫైల్ మేనేజర్‌లో. ఒకవేళ మీరు కనుక సెర్చ్ చేస్తే మీ బిజినెస్ ఆల్రెడీ మీ బిజినెస్‌తో ఏదన్నా ప్రొఫైల్ ఉంటే అప్పుడు మిమ్మల్ని క్రియేట్ చేయనీయదు ప్రొఫైల్. బట్ మీ బిజినెస్ పేరుతో జనరల్‌గా బిజినెస్ పేర్లు యూనికే ఉంటాయి. చాలామంది తమ ఓన్ పేర్లు పెట్టుకుంటారు కాబట్టి మీరు యాస్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ అయితే కనుక మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లము ఉండకపోవచ్చు. సో, ఫస్ట్ అయితే మీరు సెర్చ్ చేయండి. ఒకవేళ ఆల్రెడీ నేమ్ ఉంది అనుకుంటే అప్పుడు మీరు వేరే నేమ్‌తో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే మీ కంపెనీ నేమే మీ బిజినెస్ నేమ్ కింద వాడడం ఎప్పటికీ హెల్ప్‌ఫుల్ అనమాట. సో, ఇప్పుడు నేను క్విక్ హోమ్స్ అని పెట్టాను. బిజినెస్ కేటగరీ ఏంటి అని గూగుల్ అడుగుతోంది. సో, నేను రియల్ ఎస్టేట్ అని కొట్టంగానే ఇవి అన్ని కేటగిరీస్ చూపిస్తోంది. రియల్ ఎస్టేట్ ఫెయిర్, రియల్ ఎస్టేట్ కాలేజ్, రియల్ ఎస్టేట్ బిల్డర్స్, కన్‌స్ట్రక్షన్ కంపెనీ, ఇండస్ట్రియల్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెన్సీ. సో, నేను రియల్ ఎస్టేట్ బిల్డర్స్ అండ్ కన్‌స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అని పెట్టుకుంటాననమాట. ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ అంటూ స్పెసిఫిక్‌గా ఇక్కడ అయితే ఎటువంటి బిజినెస్ కేటగరీ లేదు. నౌ ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో, నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయంగానే వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారంటే, డూ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎ లొకేషన్ కస్టమర్స్ కెన్ విజిట్ లైక్ అ స్టోర్ ఆర్ ఆఫీస్. సో, మనం గూగుల్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకునేదే మన ప్రొఫైల్, మన ఆఫీస్, మన లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో మన కస్టమర్స్‌కి కనిపించడానికి. సో, అలా కాకుండా ఒకవేళ మీరు లేదు నాకు ఎటువంటి ఆఫీసు లేదు అని గనక అనుకుంటే మీరు నో పెట్టొచ్చు. లేదు మీకంటూ ఒక ఆఫీస్ ఉంది. ఇది స్మాల్ బిజినెస్ ఓనర్స్‌కి కూడా ఈ ప్రొఫైల్ అనేది పనికొస్తుంది. సో, స్పెసిఫిక్‌గా మీకు కనుక ఏదైనా స్టోర్ ఉందనుకోండి, మీరు ఈ గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్‌తో ఫ్రీగా మీ స్టోర్ గురించి స్పెసిఫిక్‌గా ఆ లొకాలిటీలో మార్కెటింగ్ చేసుకోవచ్చు. నేను దాని గురించి టాప్ 5 లోకల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ స్మాల్ బిజినెస్ ఓనర్స్ అని స్పెసిఫిక్‌గా ఒక వీడియో కూడా క్రియేట్ చేశాను. సో, మీరు కనుక రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ కాదు, స్మాల్ బిజినెస్ ఓనర్ అంటే మీకు కిరాణా షాప్ ఉంది, లేకపోతే బట్టల దుకాణం ఉంది, డ్రై ఫ్రూట్ స్టోర్ ఉంది, రెస్టారెంట్ ఉంది, చాయ్ దుకాణం ఉంది. ఇలాంటివి ఏదన్నా ఉంటే కనుక మీరు ఆ వీడియో కూడా కంపల్సరీగా చూడండి. సో, ప్రస్తుతానికైతే నాకు ఆఫీస్ ఉంది అనే నేను అంటున్నాను కాబట్టి యెస్ పెట్టి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ అడ్రెస్ ఏంటి అనేది అడుగుతోంది గూగుల్ స్పెసిఫిక్‌గా. సో, ఇక్కడ స్ట్రీట్ అడ్రెస్, సిటీ, పిన్ కోడ్, స్టేట్. ఇది మీరు స్పెసిఫిక్‌గా మీ అడ్రెస్ మొత్తం ఇక్కడ యాడ్ చేయండి. అదే నా సజెషన్. ఏదో పైన పైన రాసేసి అంటే కంప్లీట్ అడ్రెస్ రాయకుండా అలా చెయ్యకండి. ఎందుకంటే మీరు కంప్లీట్ అడ్రెస్ రాస్తేనే గూగుల్ కరెక్ట్‌గా మ్యాప్‌లో అక్కడ పిన్ డ్రాప్ చేయగలుగుతుంది. చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైనా స్టోర్‌కి వెళ్ళాలనుకుంటాం. సో, ఆ స్టోర్ డీటెయిల్స్ మనం గూగుల్ మ్యాప్‌లో కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కరెక్ట్‌గా అడ్రెస్ పెట్టరు. సో, ఆ స్టోర్‌కి 500 మీటర్స్ ముందే ఆ గూగుల్ మ్యాప్ అనేది ఆగిపోతుంది. యూ హావ్ అరైవ్డ్ అని చూపిస్తుంది. చుట్టూ చూస్తే మనకు ఆ స్టోర్ కనిపించదు, ఆ హాస్పిటల్ కనిపించదు, లేకపోతే ఆ రెస్టారెంట్ కనిపించదు. ఇలా చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా మీరు పర్ఫెక్ట్ అడ్రెస్ రాస్తే కనుక స్పెసిఫిక్‌గా మీ ఆఫీస్ ముందే మీ కస్టమర్స్ ఆగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. లేకపోతే 500 మీటర్స్ ముందే కనుక ఆగితే ఇది ఏంటి ఇక్కడ లేదు కదా! మేబీ వాళ్ళు లేరేమో, మారిపోయారేమో అనుకుని చాలామంది మిస్ ఔట్ అయిపోతారు. సో, స్పెసిఫిక్‌గా మీ అడ్రెస్ అంటూ మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయండి. ఓకే. నా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫిల్ చేశాను. నేను నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో, క్లిక్ చేయంగానే ఆల్రెడీ లిస్ట్ అయిన బిజినెసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో
అంటే నేను శ్రీనగర్ కాలనీ అని పెట్టాను కాబట్టి శ్రీనగర్ కాలనీలో ఉన్న బిజినెసెస్ అన్నీ నాకు ఇక్కడ చూపిస్తోంది. ఇలా ఎందుకు చూపిస్తోంది అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఒకటే బిజినెస్కి మల్టిపుల్ ఆఫీసెస్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రీమాక్స్లో యాజ్ అన్ ఏజెంట్ జాయిన్ అయ్యారనుకోండి. రీమాక్స్ పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ, అది చాలా మందికి తెలిసిందే, అండ్ అది యుఎస్ కంపెనీ. సో రీమాక్స్లో కనుక మీరు రియల్ ఎస్టేట్ కింద జాయిన్ అయ్యి మీకంటూ మీరు ఒక బిజినెస్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం అనుకుంటుంటే రీమాక్స్కి మల్టిపుల్ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి. సో మీరు ప్రాబబ్లీ ఒకరోజు శ్రీనగర్ కాలనీ ఆఫీస్ నుంచి పనిచేయచ్చు, ఒకరోజు జూబ్లీ హిల్స్ ఆఫీస్ నుంచి పనిచేయచ్చు, ఇంకో రోజు ప్రాబబ్లీ షాద్ నగర్ ఆఫీస్ నుంచి పనిచేయచ్చు. సో అలాంటప్పుడు మల్టిపుల్ ఆఫీసెస్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్లో ఉంటుంది. అందుకే మనం అడ్రస్ పెట్టంగానే ఈ బిజినెస్లో ఏదన్నా నీ బిజినెస్సా అని గూగుల్ స్పెసిఫిక్గా అడుగుతోంది. ఇవేవి నా బిజినెస్ కాదు కాబట్టి నేను నన్ ఆఫ్ దీస్ అని పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు గూగుల్ మనకి ఈ మ్యాప్ చూపిస్తోంది. ఈ మ్యాప్లో ప్రాపర్గా నువ్వు ఒక పిన్ డ్రాప్ చెయ్యి అంటే నువ్వు ఎక్కడున్నావో అక్కడ ఒక పిన్ డ్రాప్ చెయ్యి అని చెప్పి గూగుల్ చెప్తోంది. సో మీరు ఎంత కావాలనుకుంటే అంత జూమ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ ఎంత వరకు కావాలనుకుంటే అంతవరకు కూడా స్పెసిఫిక్గా వెళ్ళచ్చు అనమాట. సో కరెక్ట్గా ఈ మ్యాప్లో అంటే నేను ఇక్కడ పెట్టాను కాబట్టి అది ఇక్కడ చూపిస్తోంది, లేదు అంటే నేను ఓన్లీ శ్రీనగర్ కాలనీ అని పెట్టాను. స్పెసిఫిక్గా శ్రీనగర్ కాలనీలో బిల్డింగ్ పేరు కానీ లేన్ పేరు కానీ ఏమీ పెట్టలేదు కాబట్టి గూగుల్ అసలు ఎక్కడుంది ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పిన్ను తీసుకెళ్ళి అక్కడ డ్రాప్ చేయని చెప్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఆ పిన్ను అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అడిగి మెడ్ దగ్గర డ్రాప్ చేశాను. డ్రాప్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత గూగుల్ ఇంకా మన గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించడానికి ట్రై చేస్తోంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా గూగుల్ ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మన గురించి సేకరిస్తే, మనం ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ గూగుల్కి ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే గూగుల్ అంత యాక్యురేట్గా మనకు వచ్చే ప్రాస్పెక్ట్స్ కానీ, ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి. నేను డ్రై ఫ్రూట్ స్టోర్ అని చెప్పి డ్రై ఫ్రూట్ స్టోర్ శ్రీనగర్ కాలనీ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేశాను అనుకోండి. సో గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్లో డ్రై ఫ్రూట్ స్టోర్ కింద కేటగిరీలో ఎవరైతే క్రియేట్ చేసుకున్నారో బిజినెస్ ప్రొఫైల్ శ్రీనగర్ కాలనీలో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నాకు గూగుల్ చూపించడానికి ట్రై చేస్తుంది. స్పెసిఫిక్గా నేను డ్రై ఫ్రూట్ స్టోర్ శ్రీనగర్ కాలనీ అని కొట్టానంటే నేను కొనుక్కోవడానికే కొడతాను కదా, టైం పాస్కి అయితే కొట్టాను కదా. సో అలాంటప్పుడు మీరు కనుక ఎక్కువ సీరియస్గా ఈ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయలేదు, కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ గూగుల్కి ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనుకోండి, మీ కస్టమర్స్ మీ దగ్గరికి వచ్చినా కానీ వాళ్ళు కొనుక్కోలేకపోతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో కిరాణా కొట్టోడు డ్రై ఫ్రూట్ స్టోర్ అనే కేటగిరీ కింద అడ్రస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి, తీరా నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అనుకోండి, నేను స్పెసిఫిక్గా డ్రై ఫ్రూట్ స్టోర్ అంటే స్పెషలైజేషన్ అంటే ఓన్లీ డ్రై ఫ్రూట్స్ గురించి చూస్తున్నాను. అదే కిరాణా షాప్కి వెళ్ళి నేను మంచి డ్రై ఫ్రూట్స్ అక్కడి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. సో అలాంటప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నేను వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కోనప్పుడు గూగుల్ జనరల్గా రివ్యూ కూడా అడుగుతుంది. నువ్వు స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ గురించి అడిగావు కదా, ఆ స్టోర్కి వెళ్ళావు కదా, ఇవన్నీ గూగుల్కి ఎలా తెలుస్తాయి అంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ నుంచి తెలుస్తాయి. నేను ఆ స్టోర్ అడ్రస్ గూగుల్ మ్యాప్స్లో పెట్టుకుని వెళ్తాను కాబట్టి గూగుల్కి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను అని తెలుస్తుంది. అలా తెలిసిన తర్వాత నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళావు కదా, కొన్నావా, నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అని గూగుల్ ఒక రేటింగ్ కూడా మన్ని అడుగుతుంది. అలాంటప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ బాగాలేదు, ఎందుకంటే నేను డ్రై ఫ్రూట్ స్టోర్ అడిగాను కానీ ఆ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్న అతను కిరాణా స్టోర్ అతను కాబట్టి మిస్ మ్యాచ్ వల్ల నేను అక్కడ కొనుక్కోను. సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ బాగాలేదు అని నేను గూగుల్కి కనుక చెప్పాను అనుకోండి, ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా సెర్చ్ చేస్తే డ్రై ఫ్రూట్ స్టోర్ అని గూగుల్ వాళ్ళకి ఆ అడ్రస్ చూపించకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ స్టోర్లో రెలవెంట్ మెటీరియల్ లేదు, పాత అతను ఎవరైతే వెళ్ళారో అతను లేదు అన్నాడు కాబట్టి లేదేమో అని చెప్పి గూగుల్ అలా ఫీల్ అవుతుందన్నమాట. సో అందుకే మీరు అప్రోప్రియేట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేయండి. ఇప్పుడు డూ యూ ప్రొవైడ్ డెలివరీస్ ఆర్ హోమ్ అండ్ ఆఫీస్ విజిట్స్ అని అంటోంది. నేను రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్, నాకంటూ ఒక ఆఫీస్ ఉంది, అందుకే నేను ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎస్ అని చెప్పండి.
ఓకే. సో, ఇక్కడ చూసారా? యాడ్ ద ఏరియాస్ యూ సర్వ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కనక శ్రీనగర్ కాలనీలో మీరు ఆఫీస్ పెట్టుకున్నారు. బట్ మీరు అమీర్‌పేట్‌కి వెళ్ళొచ్చు కస్టమర్స్‌ని కలవడానికి. అది కాకుండా బేగంపేట్‌కి వెళ్ళొచ్చు కస్టమర్స్‌ని కలవడానికి. జూబ్లీ హిల్స్‌కి వెళ్ళొచ్చు, బంజారా హిల్స్‌కి వెళ్ళొచ్చు. సో, అటువంటి ఏరియాస్ అన్నీ కూడా లిస్ట్ చెయ్యి అని చెప్పి గూగుల్ మనకి సూపర్ డూపర్ ఆప్షన్ ఇచ్చింది. నేను సూపర్ డూపర్ ఆప్షన్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, మనకి జనరల్‌గా గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి చాలామంది ఎందుకు జంకుతారంటే, అది లొకేషన్ స్పెసిఫిక్. సో, నేను శ్రీనగర్ కాలనీలో నాకు ఆఫీస్ ఉంది మేడం. కానీ నేను రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్‌ని కదా! నేను సిటీ మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటాను. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్‌లో డీల్ చేస్తూ ఉంటాను. అలాంటప్పుడు నేను శ్రీనగర్ కాలనీ అని ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే, గూగుల్ ఓన్లీ శ్రీనగర్ కాలనీదే చూపిస్తుందేమో. వేరే వాళ్ళు ఒకవేళ బంజారా హిల్స్‌లో ఏదైనా వెతుకుతున్నారనుకోండి ప్లాటు, అప్పుడు నా ప్రొఫైల్ వాళ్ళకి చూపించదేమో. సో, అలాంటప్పుడు నేను కస్టమర్స్ మిస్ అయిపోతాను కదా! అనే థాట్ ప్రాసెస్ చాలా మందికుంటుంది. సో, అలాంటి ప్రాబ్లమ్ రాకుండానే గూగుల్ ఇక్కడ యాడ్ అదర్ ఏరియాస్ దట్ యూ సర్వ్ అనే సూపర్ డూపర్ ఆప్షన్ మనకిచ్చేసింది. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను శ్రీనగర్ కాలనీలో ఉన్నాను. బట్ నేను బేగంపేట్, సో, మీరు ఇలా ఈచ్ ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే చూసారా? ఇది ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి యాడ్ అవుతూ వస్తోంది. అలా మీకు రెలెవెంట్ అయిన ప్లేసెస్ అన్నీ మీరు యాడ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతోంది. కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్‌లో మీరు ఫోన్ నంబర్ పెట్టుకోవచ్చు. మీ వెబ్‌సైట్ యూఆర్ఎల్ పెట్టుకోవచ్చు. ఆర్ మీరు స్పెసిఫిక్‌గా ఐ డోంట్ హావ్ ఎ వెబ్‌సైట్. ఒకవేళ మీరు ఓన్లీ మీ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దామనుకుంటున్నారు. మీకంటూ స్పెసిఫిక్‌గా వెబ్‌సైట్ లేదనుకోండి. ఐ డోంట్ హావ్ ఎ వెబ్‌సైట్ మీద క్లిక్ చేసి మీ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చి మీరు నెక్స్ట్‌కి వెళ్ళిపోవచ్చనమాట. సో, నెక్స్ట్‌కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాంట్ అప్డేట్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ ఆన్ గూగుల్. మీరు కనుక కొత్తగా ఇప్పుడే ఇలాంటి ప్రాసెస్ అంటే మీ బిజినెస్‌ని డిజిటల్ తీసుకువెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంటే కంపల్సరీ యెస్ అని పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే గూగుల్ కొత్త రికమెండేషన్స్ కానీ, వాళ్ళ ఇన్‌పుట్స్ కానీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. నేను ఆల్రెడీ ఇదే బిజినెస్‌లో ఉన్నాను కాబట్టి నేనైతే ప్రస్తుతానికి నో అని పెడుతున్నాను. ఓకే. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో, ఇక్కడ గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ తోటి ఉన్న ఒక స్మాల్ గుడ్ థింగ్ అనొచ్చు, దాన్ని బ్యాడ్ థింగ్ అనొచ్చు. 2 ఏంటంటే మీరు ఏదైతే అడ్రెస్ పెడతారో, ఆ అడ్రెస్ చాలా జాగ్రత్తగా మీరు పెట్టాల్సుంటుంది. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి? మీ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మిమ్మల్ని మిస్ ఔట్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్‌గా కరెక్ట్‌గా మీ స్టోర్‌కే రావడానికో, మీ ఆఫీస్‌కే రావడానికో గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ హెల్ప్ చేస్తుంది. అది కాకుండా గూగుల్ మ్యాప్స్‌లో కూడా ఎవరైనా సెర్చ్ చేస్తే మీ డైరెక్షన్స్ అన్నీ అంటే స్పెసిఫిక్‌గా వాళ్ళున్న చోటు నుంచి మీ ఆఫీస్‌కి రావాలంటే డైరెక్షన్స్ ఏంటి అనేది కూడా గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ చూపిస్తుంది. బట్ గూగుల్ ఇది అన్నీ చెయ్యాలంటే ఆ అడ్రెస్ మీకు సంబంధించిందే అని గూగుల్‌కి తెలియాలి. గూగుల్‌కి ఎలా తెలుస్తుంది చెప్పండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ పక్కింటాయన అడ్రెస్ పెట్టేయచ్చు. లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్ అడ్రెస్ పెట్టేయచ్చు. లేకపోతే అసలు ఎగ్జిస్టెన్స్ లేని అడ్రెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను శ్రీనగర్ కాలనీ అని పెట్టాను ఇందాక. శ్రీనగర్ కాలనీలో ఎక్కడ? ఏం బిల్డింగు? ఏం గల్లీ? ఎందుకంటే శ్రీనగర్ కాలనీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడి దాకా ఉంది. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎలా తెలుస్తుంది ఆ పిన్ ఎగ్జాక్ట్‌గా ఎక్కడ డ్రాప్ చేయాలని? అందుకే గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఆ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్‌లో గూగుల్ ఒక ఫిజికల్ పోస్ట్ కార్డ్ మీరిక్కడ ఏదైతే అడ్రెస్ పెడతారో ఆ అడ్రెస్‌కి పంపిస్తుంది. ఆ పోస్ట్ కార్డ్‌లో ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఉంటుందనమాట. ఆ వెరిఫికేషన్ కోడ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మీరు మీ అకౌంట్‌లోకి లాగిన్ అయ్యి ఆ గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్‌లో ఆ వెరిఫికేషన్ కోడ్ పెడితేనే అప్పుడే మీ ప్రొఫైల్ యాక్టివ్‌గా గూగుల్‌లో కనిపిస్తుంది. జస్ట్ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు క్రియేట్ చేసేస్తే అవ్వదనమాట. సో, అందుకే మీరు ఫస్ట్ నుంచే కరెక్ట్ అడ్రెస్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయండి. తప్పు అడ్రెస్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయొద్దు. మీకు ఒకవేళ స్పెసిఫిక్‌గా మీకంటూ ఆఫీస్ లేకపోతే
ఓకే. మీ ఫ్రెండ్ ఆఫీస్ డీటెయిల్స్ ఇయ్యండి. లేకపోతే మీ ఇంటి డీటెయిల్స్ ఇయ్యండి. ఎందుకంటే ఎవ్వరు స్పెసిఫిక్‌గా పర్సనల్‌గా వచ్చైతే చెక్ చేయరు. బట్ ఒక పోస్ట్ కార్డ్, ఫిజికల్ పోస్ట్ కార్డ్ అయితే మీ అడ్రెస్‌కి వస్తుంది. అది కూడా గూగుల్ నుంచి. ఆ పోస్ట్ కార్డ్‌లో వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్, ఇందాక మనం చూసాం కదా! గూగుల్‌కెళ్ళి గూగుల్ మై బిజినెస్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఈ ప్రొఫైల్ చూపిస్తుంది. ఆ ప్రొఫైల్‌లోకి మీరు ఇందాక వాడిన ఈమెయిల్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ పెడితే మీ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ వెరిఫికేషన్ కోడ్ అడుగుతుంది. సో, ఆ పోస్ట్ కార్డ్‌లో ఉన్న కోడ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే మీ ప్రొఫైల్ వెరిఫై అవుతుంది. ఒక టిక్ మార్క్ కూడా వస్తుంది. అలా వెరిఫై అయిన ప్రొఫైల్సే గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్‌లో చూపిస్తుంది. సో, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కాంటాక్ట్ నేమ్ నేను పెట్టాననుకోండి. ఇక్కడ చూసారా? హ్యావ్ ఎ పోస్ట్ కార్డ్ విత్ యువర్ కోడ్ మెయిల్ టు దిస్ అడ్రస్. దిస్ మే టేక్ అప్ టు 12 డేస్. సో, ఈరోజు పెట్టేయంగానే రేపు వచ్చేదు. అట్లీస్ట్ మినిమమ్ ఆఫ్ 15 డేస్ అయితే పడుతుంది. సో, ఎవరైనా ఆల్వేస్ ఆ అడ్రస్‌లో అవైలబుల్ ఉండేటటువంటి అడ్రస్ ఏదైనా ఉంటే అదే మీరు పెట్టండి. సో, ఇప్పుడు నేను మెయిల్ అని పెట్టేశాను. పెట్టేసిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ ప్రస్తుతానికైతే కంప్లీట్ అయింది. సో, పోస్ట్ కార్డ్ ఈజ్ ఆన్ ఇట్స్ వే అని చెప్తోంది. సో, ఇక్కడ నేను కంటిన్యూ అని కొట్టొచ్చు. ఓకే. కంటిన్యూ అని కొడితే ఇప్పుడు వాళ్ళేమంటున్నారంటే, నీ ప్రొఫైల్‌ని కస్టమైజ్ చేసుకో. అంటే నీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్నీ నీ ప్రొఫైల్‌లో యాడ్ చేయి. సో, అసలు ఈ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనము ఒకసారి చూద్దాం. సో, గూగుల్ మ్యాప్స్‌కి వెళ్ళి ఒకవేళ నేను ఓకే. ఇది చూసారా? గూగుల్ మ్యాప్స్‌కి వెళ్ళి నేను డైరెక్ట్‌గా బెస్ట్ రెస్టారెంట్స్ ఇన్ శ్రీనగర్ కాలనీ, ఇక్కడ కీవర్డ్ వచ్చేసి శ్రీనగర్ కాలనీ. ఎందుకంటే లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ అనమాట. సో, అలా కొట్టంగానే ఈ రిజల్ట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి చూసారా? అలాగే ఇప్పుడు ఎవరైనా మన స్పెసిఫిక్‌గా ప్లాట్స్ ఇన్ షాద్‌నగర్ అని కొట్టారనుకోండి. మనం ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మన ప్రొఫైల్ ఈ లిస్ట్‌లో వస్తుందనమాట. సో, క్విక్ హోమ్స్ శ్రీనగర్ కాలనీ అని చెప్పి ఇక్కడ వస్తుంది. సో, ఇలా కనిపిస్తుంది. అది కాకుండా గూగుల్ సెర్చ్‌లోకి వెళ్లారనుకోండి. గూగుల్ సెర్చ్ అంటే google.com. సో, google.comలోకెళ్ళి సేమ్ సెర్చ్ బెస్ట్ రెస్టారెంట్స్ ఇన్ శ్రీనగర్ కాలనీ అని కొట్టాననుకోండి. పైన చూసారా ఈ లిస్ట్ వస్తోంది. ఈ లిస్ట్ తర్వాత కింద చూస్తే ఇంకా లిస్ట్ వస్తోంది. కానీ ఈ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ లిస్టు డైరెక్ట్‌గా గూగుల్ మ్యాప్స్ నుంచి వస్తుంది. సో, మీరు కనుక మీ ప్రొఫైల్ గూగుల్‌లో క్రియేట్ చేసుకొని అది వెరిఫై చేసుకుంటే మీ ప్రొఫైల్ ఈ పైనైనా వస్తుంది. లేకపోతే ఈ కిందైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో, అందుకే మనం ఇంత కష్టపడి ఈ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో, ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్ ప్రొఫైల్‌లో మీ సర్వీసెస్ ఏంటి అనేది అడుగుతోంది. సో, సర్వీసెస్‌లో మీరు యాక్సెసరీ, బిల్డింగ్, కన్‌స్ట్రక్షన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో, ఈ సర్వీసెస్‌లో మీకు రెలెవెంట్ అయిన సర్వీసెస్ ఏదన్నా ఉంటే అవి పిక్ చేసుకొని డైరెక్ట్‌గా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఈ ప్లస్ ఐకాన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆర్ ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు అనుకున్నది ఏమీ లేదు అనుకుంటే మీరు కస్టమ్ సర్వీస్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. కస్టమ్ సర్వీస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇవన్నీ కన్‌స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్. బట్ మనమేమో రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్. సో, మనం ప్రాబబ్లీ కన్‌స్ట్రక్షన్ అంటూ ఏది చెయ్యం. జస్ట్ ప్లాట్సు అలాంటివి సేల్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ మనది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మీ వర్కింగ్ టైమ్ ఏంటి అనేది గూగుల్ అడుగుతోంది. సో, వర్కింగ్ టైమ్స్ ఏంటి అంటే మనము స్పెసిఫిక్‌గా వర్కింగ్ టైమ్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే మన ఆఫీస్ 10-6 అవైలబుల్ ఉంటుందనుకోండి. సో, అది కూడా ఇక్కడ అప్డేట్ చేయొచ్చు. స్పెసిఫిక్‌గా మీరు కనుక స్టోర్ ఓనర్ అయితే ఇది మీకు చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే
స్టోర్ ఓనర్ అయినా రెస్టారెంట్ అయినా ఎప్పుడెప్పుడు ఓపెన్ ఉంటుంది అని పీపుల్ చూసుకునే వాళ్ళ ఇంట్లోంచి బయలుదేరుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ ఫీచర్ మీకు చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ మనం రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ కాబట్టి మనకు కూడా ఈ ఫీచర్ ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే, మీరు స్పెసిఫిక్గా ఆఫీస్లో కొంచెం టైమే ఉంటారనుకోండి, అటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ మీరు ఎనీవేస్ మొబైల్లో అవైలబుల్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మీకు డైరెక్ట్గా ఫోన్ కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇంకో బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే, లెట్ కస్టమర్స్ మెసేజ్ యువర్ బిజినెస్. డైరెక్ట్గా గూగుల్ మీదే మీకు మెసేజ్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు యాక్సెప్ట్ మెసేజెస్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది. ఒకవేళ మీరు ఆఫ్ చేస్తే ఎవ్వరు మీకు మీ ప్రొఫైల్ నుంచి మెసేజ్ చేయలేరు అనమాట. సో నేను యాక్సెప్ట్ మెసేజెస్ కొట్టి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ చేసిన తర్వాత బిజినెస్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే మీరు అసలు ఏం చేస్తారు, ఇప్పటిదాకా అయితే జస్ట్ కంపెనీ పేరు చెప్పారు, మీ సర్వీసెస్ యాడ్ చేయమన్నారు. బట్ కంప్లీట్గా బిజినెస్ గురించి ఏదైనా రాయండి అని చెప్తోంది. సో నేను నా బిజినెస్ గురించి యాజ్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ కింద రాయేస్తున్నాను. క్విక్ హోమ్స్. ఓకే. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే, మీ డిస్క్రిప్షన్ రాసేటప్పుడు మీ సర్వీసెస్ అన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి లిస్ట్ చేయండి. మీరు ఏమేం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ అక్రాస్ హైదరాబాద్ అని చెప్పకుండా అసలు హైదరాబాద్లో ఏ ఏ ఏరియాస్లో ఆ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఇది రాసేది అంతా కీవర్డ్స్ ఇవి. సో ఎవరైనా సర్చ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టే గూగుల్ మీ ప్రొఫైల్ వాళ్ళకి చూపించాలా చూపించద్దా అని డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. సో మీరు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే అంత మీ ఛాన్సెస్ అంటే అంత మీ ప్రొఫైల్ని మీ కస్టమర్కి షోకేస్ చేసే ఛాన్సెస్ గూగుల్కి ఎక్కువ ఉంటాయి. సో మీరు ప్రొవైడ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టే అంతా ఉంటుందండి. ఎందుకంటే గూగుల్ స్పెసిఫిక్గా పీపుల్ని పంపించి శిరీష వర్మ అంట, క్విక్ హోమ్స్ అంట, ఆమె ఏం చేస్తుందో వెళ్ళి కనుక్కో అని అయితే అడగదు కదా. సో మీరు ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారో అదే చూపిస్తుంది. సో అందుకే మీకు రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పెట్టమన్నాను కదా అని మీరు చేసే పని చెయ్యని పని అన్నీ పెట్టేయకండి. మీరు చేసే పని ఏ ఏరియాస్లో చేస్తారో మాత్రమే ఇక్కడ పెట్టండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేద్దాం. ఓకే, బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీ బిజినెస్ది. అంటే మీరు కనుక ఒక స్టోర్ ఉంది మీకు, లేకపోతే మీరు ఒక బొటీక్ ఓనరు, లేకపోతే మీకు ఒక రెస్టారెంట్ ఓనరు, ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ జనరల్గా పిక్చర్స్ చూసే ఎవరైనా వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు పిక్చర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. బట్ మీకు యాజ్ అ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ ఇది చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్. ఎందుకంటే చాలామంది రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ వాళ్ళ అంటే చాలామంది రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్తో డీల్ చేయాలంటే అమ్మో అతను ఎలా ఉంటాడో, అతనికి అసలు ఆఫీస్ ఉందో లేదో, వాళ్ళని నమ్మచ్చా లేదా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ చాలామందికి వస్తాయి. సో అందుకే నా సజెషన్ ఏంటంటే, మీ ఆఫీసో మీ ఫ్రెండ్ ఆఫీసో మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే వర్క్ చేస్తారో ఆ ఆఫీస్ది మంచి ఫొటోస్ మీ ఓన్ మొబైల్ తోటి షేకీ ఫొటోస్ కాకుండా, డార్క్గా ఉండే ఫొటోస్ కాకుండా మంచి లైట్లో మంచిగా మొబైల్తో ఫొటోస్ తీసుకుని ఆ ఫొటోస్ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయండి. అండ్ అదే కాదు, మీ ప్రాజెక్ట్ ఫొటోస్ కూడా మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ మీ ఆఫీస్ ఫొటోసే కాదు, చూడండి ఎంత పెద్ద అడ్వాంటేజో. మీరు ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ డీల్ చేస్తారనేది కస్టమర్స్కి డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడి నుంచి చూపించుకోవచ్చు అనమాట. సో నేను యాడ్ ఫొటోస్ అని కొడితే అది నీ కంప్యూటర్ నుంచి యాడ్ చేసుకో అని చూపిస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు నా కంప్యూటర్లో ఎటువంటి ఫొటోస్, ఈ ఒక్క ఫోటో ఉంది, నేను దాన్ని సెలెక్ట్ చేశాను. సో సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని అప్లోడ్ చేయడమే డైరెక్ట్గా. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీయో. చక్కగా మీ ఫొటోస్ అంటే మీ ఓన్ ఫోటో కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఒకటే ఫోటో పెట్టుకోండి, అన్ని మీవే సెల్ఫీస్ పెట్టేసుకోకండి, అది ప్రొఫెషనల్గా అనిపించదు.
ఒక మీ ఫోటో, ఒక మీ ఆఫీస్ ఫోటో, మీరు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఫోటోస్ అయన్నీ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూసారా, యువర్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ. సో నేను కంటిన్యూ కొట్టాను. కంటిన్యూ కొడితే అసలు నా ప్రొఫైల్ ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది చూపిస్తోంది. సో ఇది ఇంకా పబ్లికలీ విజిబుల్ కాదు. ఎందుకంటే మన వెరిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో మన పోస్ట్ కార్డ్ ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉంది కాబట్టి. సో ప్రస్తుతానికైతే ఇలా కనిపిస్తుంది. మీరు యాడ్ చేసే ఇమేజెస్ కూడా అన్ని కింద ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. చూసారా, దీని కింద డబ్బాలు ఎలా ఉన్నాయో అలా కనిపిస్తుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం వేరే ఎవరు ఎలా పెట్టుకుంటున్నారు అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో దానికి ఇన్కాగ్నిటో మోడ్‌లోకి వెళ్ళి అసలు వేరే వాళ్ళు ఎలా పెట్టుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది చూద్దాం. ఓకే. సో నేను రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని కొట్టాను. సో ఫస్ట్ రిజల్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో జనరల్‌గా ఏ సెర్చ్‌కైనా అవి పెయిడ్ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్స్ ఉంటాయి. దాన్నే గూగుల్ యాడ్వర్డ్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఇవన్నీ ఎస్ఎల్ఎన్ వెంచర్స్, నో బ్రోకర్, 99 ఏకర్స్ వీళ్ళందరూ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్స్ రన్ చేస్తున్నారు. అది ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? ఈ పక్కన చూసారా? లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ ఏడి అని ఉంది. సో ఇవన్నీ 3 అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. దాని కింద ఆ తర్వాత ఆర్టికల్ ఉంది. మ్యాజిక్ బ్రిక్స్ వాడు ఈ ఆర్టికల్ రాశాడనమాట. దాని కింద మీరు చూస్తే housing.com వాడిది ఇంకో ఆర్టికల్ ఉంది. దాని కింద కనుక మీరు చూస్తే చూసారా, రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెన్సీస్ అని చెప్పి ఈ లిస్ట్ అంతా వస్తుంది. సో ఈ లిస్టులో మనం రావాలి అనే మనం ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. వీళ్ళందరూ ఈ లిస్టులోకి రావడానికి కారణం వాళ్ళు కూడా మనలాగా మనం ఇందాక చేసిన ప్రాసెస్ సేమ్ చేసి ఒక బిజినెస్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఓన్లీ 3 లిస్టింగ్స్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. మీరు ఇంకా లిస్టింగ్స్ చూడాలనుకుంటే వ్యూ ఆల్ అని కొడితే ఇవన్నీ చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ ఫ్రీగా ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్న వాళ్ళే వీళ్ళందరూ. ఇప్పుడు మీరు కనుక స్పెసిఫిక్గా చూసుకుంటే ఇలాంటి లిస్టింగ్లో కూడా మీరు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ రన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇది ఏపీఆర్ ప్రవీణ్ సిగ్నేటర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్. బట్ అది కాకుండా ఇవన్నీ ఫ్రీగా క్రియేట్ చేసుకున్నవే. సో ఇప్పుడు మనం ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో మనము ఇలా సెర్చ్ చేయంగానే నేను చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ 3, 4, 5 ఏదైతే ఉన్నాయో అవే ఇక్కడ చూపిస్తుంది. మిగతా అంతా వ్యూ ఆల్ మీద కొడితేనే మిగతా ప్రొఫైల్స్ అన్నీ చూపిస్తుంది అనమాట. సో మనము ఈ 3లో రావాలంటే మనము చేయాల్సిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. ఇంపార్టెంట్ పనులు ఏంటంటే నెంబర్ 1 రేటింగ్. ఇక్కడ చూసారా, వీళ్ళందరు సర్వీసెస్ రేటింగ్ చేశారు. 4.3, 4.1, 5.0 ఈ సర్వీసెస్ రేటింగ్ మీ కస్టమర్స్ ఇస్తారు. సో మీరు ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మీ కస్టమర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు నాకు రివ్యూ రాయండి గూగుల్లో, ఇది నా బిజినెస్ ప్రొఫైల్ అని చెప్పి మీ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఇక్కడ చూపిస్తోందో అప్పటికి మీరు వెరిఫై చేసేసుకుంటారు కాబట్టి మీ ప్రొఫైల్ డైరెక్ట్గా అవైలబుల్లో ఉంటుంది. సో మీరు మీ ప్రొఫైల్ మీ కస్టమర్తో షేర్ చేసి అక్కడ వాళ్ళకి రైట్ ఏ రివ్యూ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట. సో రైట్ ఏ రివ్యూ ఆప్షన్ కింద మీరు స్పెసిఫిక్గా నాకు ఒక రివ్యూ రాయండి మేడం, రివ్యూ రాయండి సార్ అని అడిగి 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని ఒక సజెషన్ చేయండి. సో మీరు అలా ఒక 10 మంది చేత రాయించుకోగలిగారు అనుకోండి, మీకు 5 స్టార్ రేటింగ్ 10 రివ్యూస్ కింద చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ రేటింగే కాదు, ఎంతమంది రివ్యూ చేశారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడైతే 4.3 అంటే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్ అనమాట. ఈ బ్రాకెట్లో ఈ నెంబర్ చూసారా 119 అని, 119 పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ప్రొఫైల్ మీద రేటింగ్ ఇచ్చారనమాట. అందుకే ఇక్కడ 119 అని చూపిస్తోంది. దీనికి ఓన్లీ 10 ఉన్నాయి కాబట్టి 5 స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న ఈ ప్రొఫైల్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. సో యాక్చువల్గా ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది నేను నా కంపెనీది చూపించి మీకు ఎగ్జాంపుల్ కింద చూపిస్తాను. ఇది నా కంపెనీ గూగుల్ ప్రొఫైల్ అనమాట. సో మీరు కనుక చూస్తే నా కంపెనీ ప్రొఫైల్లో ఏ వెబ్సైట్ ఉంది, డైరెక్షన్స్ ఉంది, 8 గూగుల్ రివ్యూస్ ఉన్నాయి. అది కాకుండా మీరు ఇలా కిందకి వెళ్తే మీకు
ఈ రివ్యూస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ రివ్యూస్ కనుక మీరు కొడితే ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ అంటే ఎవరెవరైతే ఏమేమి రాశారు నా కంపెనీ గురించి అనేది ఇక్కడ అంతా చూపిస్తుంది. అలాగే స్పెసిఫిక్గా ఈ ప్రొఫైల్ కనుక చూసుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఆస్క్ క్వశ్చన్ అని ఉంది. సో ఎవరైనా నా సర్వీసెస్ గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఆస్క్ క్వశ్చన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి మళ్ళీ వాళ్ళ స్పెసిఫిక్ ఈమెయిల్ ఐడి తోటే వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడగగలుగుతారు అనమాట. అది కాకుండా ఇక్కడ రైట్ రివ్యూ అని ఉంది చూసారా, దీని మీద కనుక క్లిక్ చేస్తే ఎవరైనా లాగిన్ అయ్యి వాళ్ళ విండోలోకి అంటే వాళ్ళ జీమెయిల్ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయ్యి నా కంపెనీ గురించి వాళ్ళ రివ్యూ కూడా రాయొచ్చు. సో సిమిలర్గానే నా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్స్, ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్స్ అన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అలాగే మీరు కూడా మీ బిజినెస్కి, మీ కంపెనీకి, మీ ఏజెన్సీకి, మీకంటూ ఓన్ ఆఫీస్కి అలా ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికే మనం ఈరోజు ఈ వీడియో చేసాం. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే నేను అనుకుంటున్నాను. మీరందరూ కూడా మీ గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్స్ 100% ఫ్రీ కాబట్టి క్రియేట్ చేసుకుని కరెక్ట్ ఆఫీస్ అడ్రస్, కరెక్ట్ హోమ్ అడ్రస్, కరెక్ట్ వాట్ ఎవర్ మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే పనిచేస్తున్నారో ఆ అడ్రస్ ఇచ్చి ఒక పోస్ట్ కార్డ్ వస్తున్న వెరిఫికేషన్ కోడ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మీ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయ్యి వెరిఫై చేసుకుంటే కనుక మీది ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉంటుందన్నమాట. ఇందాక చూసాం కదా, సో మనం ఇందాక చూసినట్టు మన దాంట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఇలా మీ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెన్సీ కూడా ఈ లిస్ట్లో కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి వెరిఫై అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు మీ కస్టమర్స్ని కానీ ప్రాస్పెక్ట్స్ని కానీ మీతో ఇదివరకు పనిచేసిన వాళ్ళని కానీ వాళ్ళందరినీ పూలింగ్ చేసి వాళ్ళ చేత మంచి రివ్యూస్ రాయించుకోండి, అది కూడా 5 స్టార్ రేటింగ్తో. సో అదండి ఈరోజు వీడియో. మీకు నచ్చిందనే నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ బటన్ ఒకటి స్మాష్ చేయండి. ఎవరికైనా ఈ వీడియో పనికొస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది స్పెసిఫిక్గా రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ గురించి కాబట్టి మీకు తెలిసిన సర్కిల్లో ఎవరైనా రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటే కంపల్సరీ వాళ్ళతో కూడా షేర్ చేయండి. నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని నా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. అంతదాకా ప్లీజ్ టు టేక్ కేర్ అండ్ స్పెసిఫిక్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్కి నేను ఒక కంప్లీట్ సిరీస్ చేశాను. సో అది ఒక ప్లే లిస్ట్లో ఉంది. ఈ వీడియోలో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో QI ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్లే లిస్ట్ కూడా మీరు కనుక కొత్తగా నా ఛానల్కి వస్తే ఆ ప్లే లిస్ట్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని నా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే 70% ఆఫ్ ద పీపుల్ చూస్తున్నారు, వ్యూస్ అయితే పెరుగుతున్నాయి కానీ సబ్స్క్రైబర్స్ మాత్రం పెరగట్లేదు. సో మీకు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనుకుంటే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ నా వీడియో కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మీరు వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు మీరుగా రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ కింద, అండ్ ఇండియాలో ఉండి NRIస్ని ఎలా టార్గెట్ చేయొచ్చు, ఈ 2 కోర్సెస్ బయటికి వస్తున్నాయి. అట్లీస్ట్ ఒక కోర్స్ అయితే ఉగాది వరకు బయటికి రావడానికి నేను చాలా ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఆ కోర్సు అవైలబుల్లో ఉన్నప్పుడు నేను కంపల్సరీ నా ఛానల్లో అనౌన్స్ చేస్తాను. సో దాని గురించి కూడా ఒకసారి మీరు మీ చెవులు ఓపెన్ చేసుకుని వింటూ ఉండండి. ఓకే అండి, ప్లీజ్ టు టేక్ కేర్. బాయ్.